Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana mtazamaji katika kipindi chako cha kila siku ya Jumamosi, Halua ya Michezo, na kudundisha moja kwa moja katika Estadio di Al-Huda TV ili tuweze kuchambua yaliyojiri katika michezo ulimwenguni na vile vile yale ambayo yanakuja katika michezo kuanzia leo na kesho kutwa na siku zingine zote ambazo zinakuja. Mimi naitwa Nur Said, viwanjani wananiita mshambuliaji aliyestaafu, lakini bado tunajaribu kufanya mambo yetu, na nakuandalia a cocktail of activities katika studio yetu siku ya leo. Kuna mengi ambayo tunataka kuyazungumzia, tukianza na the suspension, indefinite suspension ambayo nchi ya Kenya na Zimbabwe imepigwa kuhusiana na michezo za humu nchini. Tunataka kujua kutoka kwa wadau mbalimbali, ban kama hii itakuwa ina affect vipi michezo ya humu nchini. Karibu sana, siko peke yangu. Leo ni siku ya Jumamosi na bila shaka mcheza ni yule ambaye hachezi peke yake. Katika michezo mingine wacheza peke yako, katika michezo mingine lazima ucheze na mwenzako. Lewis, karibu sana katika studio zetu bwana. Niko na mchanganuzi katika masala ya spoti, bwana Lewis Momanyi, ambaye tutakuwa tunazungumza naye mengi sana kuhusiana na michezo ya humu nchini. Lakini tukianza, kama nilivyokueleza, siku ya Alhamisi kama sijakosea, usiku hivi, rais wa kandanda ulimwenguni anajulikana kama Gianni Infantino aliweza kwenda hewani na kutoa habari ambazo Wakenya wengi walikuwa wanategemea kwamba habari kama hizo tutazipata, lakini swali ilikuwa ni lini tutaweza kupata habari kama hizo za kusimamishwa kucheza michezo za kimataifa na vile vile za kitaifa katika member, kwa sababu sisi Kenya ni miongoni mwa member associations wa timu ama wa shirikisho la FIFA ambalo linasimamia mpira wa kandanda ulimwenguni. The Kenyan and Zimbabwean football federations were suspended by FIFA on Thursday due to government interference, the world governing body said, without prejudice to investigations by national authorities or other judiciary bodies. The FIFA Council has decided to suspend the Kenya Football Federation and the Zimbabwe Football Federation with immediate effect for undue influence by a third party, said a FIFA statement. FIFA President Gianni Infantino later gave more details on the reasons for the suspensions, referring at a press conference to government interference in the activities of the Football Federation. They know what needs to be done. Hivyo ndivyo alivyosema Infantino. Anasema Wakenya na Wazimbabwe wanajua kile ambacho kinafaa kufanyika. Haifai kuwa na interference ya vyovyote vile na serikali. The FIFA Council met briefly by video conference on Thursday without taking any major action on the project to reform the international calendar, which could see a World Cup every 2 years, an idea promoted by FIFA but opposed by European and South American federations. Ebu kidogo tumsikize mwenyewe rais wa FIFA Gianni Infantino alisemaje kuhusiana na swala hili la Kenya na Zimbabwe. Last topic I want to mention, we had to suspend 2 of our member associations, Kenya and Zimbabwe, both for government interference in the activities of the football association. So these associations are suspended from all footballing activities with immediate effect. And they know what needs to be done for them to be readmitted, or for the suspension to be lifted. Moja niongee nawe Lewis. Kwanza kabisa, hii ban wewe ulichukulia vipi? Kwa sababu ni kitu ambacho tulikuwa tunategemea, kwa sababu tayari caretaker committee ilikuwa ishawekwa, na tunajua inapowekwa caretaker committee basi FIFA lazima itafanya kitu. Waonaje hii ban
ya Kenya na Zimbabwe, haswa Kenya? Kwanza kabisa ningesema ni vile umesema ni ban tulikuwa tunatarajia. Kwa sababu nchi yoyote huwa wanasema that ile mahusiano Football Association inastahili kuwa independent na serikali. Any country ukipata serikali imeanza kuingilia mambo ya michezo, you always expected ile kwa ban. Na vile ulisema, cha ukweli ni tulikuwa tunaongoja, hatukujua ni lini, lakini tulikuwa najua inakuja kwetu. Huwa ita affect sana, kwa sababu in terms of the international ile matches tutakuwa tunacheza will not be ranked everywhere, so they will be suspended. So that is something yenye ilikuwa kama blow kwetu, hata kama tulikuwa tunajua tulijua inakuja, lakini ni blow kwa Kenya. Ukienda nyuma unaona kama Harambee Starlets, hii timu ya wanadada ilikuwa inastahili kwenda kucheza, lakini wamejiandaa kwa camp, wamekaa kwa camp kwa siku mrefu, wamejiandaa na ikakuwa suspended, so they had to go home. Ukiangalia ndio hizo mechi zinakuja kwa na mbele, so that is a big blow to our country. Na ni country yenyewe huku, ukiangalia pale unaona wachezaji wetu ni mahiri. Ukiangalia pale Europe, ukiangalia kina Mariga bado ni ameenda mahali anacheza Wanyama yeye ni captain pale. Ukiangalia Olunga yeye ni top scorer pale. So ukiangalia bado tuko na talent kubwa sana. So hii haileti picha mzuri, kwa sababu kwa wale wenye wanacheza hii locally tunaweza sema huwa kila mtu anaangalia mimi niingie national team, nijiprove mwenyewe, then tunaweza enda pale nje. Then even the ranking, kuna zile hata ligi kucheza lazima nchi yenyewe ikuwe ranked, that lazima mkue namba fulani ndio kuenda kama Uingereza. So it's a big blow to us as a country. Lakini najua pale unapoelekea it's a big blow. Ni kitu ambacho kimewapata wa Kenya vinywa wazi, lakini mimi katika pita zangu nikizungumza na jamaa wengi wanakubaliana na hii suspension. Wanasema as long as kulikuwepo na matatizo katika usimamizi wa soka nchini FKF, kulikuwepo na ufujaji wa pesa, wachezaji walikuwa hawapewi marupurupu yao kama inavyotakikana, senti zile za COVID zilipokuja hawakupata, ile grant ruzuku ambayo inatoka kwa FIFA kila mwaka hazijulikani zinakwenda wapi. Wakenya wengi wanakubaliana na hii suspension, Lewis. Ni ukweli sana, nimekubali. Wengi wanakubaliana, hata mimi si eti sikubaliane, kwa sababu tumeangalia kwa runinga, tumeangalia kwa magazeti, kuna pesa zimepotea, pesa kwa wingi. Unaona mara unasikia michezo imeandaliwa mahali fulani, pesa itoshi, wachezaji walipe marupurupu mzuri. Lakini shida ni vile because ukiangalia kama hiyo association, what happens is that unajua wao wanasikiza sana the football associations in our country. The caretaker committee kitu ingefanya ni vile wangetafuta njia, wangeongea na hii committee held accountable, because unajua waliingia wakawa suspend. So once they suspend, so it becomes difficult, because the FA committee huwa watu na recognize ni their officials wenye machaguliwa kwa nchi. So the best thing they would have done is that to sit down first of all, na wakuwe na ile discussion, wajue this has been happening, what is the measures we can be able to take for. So that, because I can be able to be I think that bado hizo rules kabisa ziko na nchi ya Kenya, ile caretaker committee, they knew that these are the consequences to get. So the best thing wangefanya hii ni kukaa chini na wao na kujadiliana. Wakishajadiliana, then they can be able to kupeana report that to the team which was the officials, bado ndio hizi ndio challenges probably they are facing. Lewis, kuna sentensi moja hapa nataka unifafanulie, na pia mtazamaji, wewe kama mchanganuzi wa masala ya michezo. Gianni Infantino anasema they, Kenya and Zimbabwe, know what needs to be done for the suspension to be lifted. What needs to be done? Is to put their house in order. After putting their house in order, ni ile wanastahili waongea, because first of all, unajua kuna process before akuja pale kuto suspend. The first thing that wanafanya huwa wamepeana communication to the caretaker committee and the relevant authorities. Wakishapeana pale, so if that one, you always pata wanakupea kiwango, wanakuambia that unastahili kurespond kwa hii barua maybe baada ya siku 2. Usipo respond, then that's when now the president anakuja, huyo Infantino, then anapeana pale speech, anasema now tumeamua kufanya nini,
kwa suspend. So ukiona amesema that they know what they are supposed to do. Ni ile kwa ile barua waliwatumia already wamewaeleza that kurudi mnastahili kufanya hili na hili na hili. Na sijaona barua yenyewe, lakini naweza sema that what I know is the first thing wamewaambia is that the people they recognize, wale wenye they were suspended, is there a way, because that official communication kutoka kwao ndio wao wanaichukulia, because wao ndio representative wao hapa na they believe that wako independent kabisa. So I'm thinking that what should be done, they know what to do, is that they need to engage in dialogue, wasikizane, wakishasikizana they put their house in order, then now that the representatives wa FA ndio wata communicate now to FIFA, waambie kila kitu tumeongea, tumesikizana, kila kitu kwa sawa. So that is what we need to do. Kenya haijajibu, Kenya haikujibu, lakini Zimbabwe ilijibu. Zimbabwe ikawaambia hatuwezi kuregesha hiyo ofisi ambayo mnataka turegeshe, kwa sababu Commission Chairman Gerald Mlosho said in a statement that both FIFA and the Confederation of African Football were fully aware of an insidious culture of sexual harassment perpetrated against female referees by soccer officials. Hii ni ya Zimbabwe. Wanasema kwamba shida yao ni hiyo sexual molestation ya officials na nini. Lakini sisi shida yetu ni misappropriation of funds. Imefanya rais akaondolewa pamoja na timu yake nzima. Imeletwa caretaker committee ikiongozwa na jaji mstaafu Aaron Ringera pamoja na Linda Ugutu kama mkuu wa secretariat. Hatujaona communication yoyote kati ya caretaker na CAF ama na FIFA. Fatma Samura, huyu ni FIFA General Secretary, nafikiri barua yake mwelekezi wetu atakuwa anatuwekea hapa juu. Aliweza kuandika barua hapo jana, na katika barua yake alisema hivi, zile ambazo ni zinazotakana kufuatwa ama kusikilizwa. Anasema, we inform you that based on the decision taken by the FIFA Council on 24th February, barua yenyewe itakuja hapo juu sasa hivi, the Football Kenya Federation suspended in accordance with Article 16 of the FIFA statutes until further notice. Lakini anawapa wa Kenya matumaini, anasema ikiwa kabla ya FIFA Council kuketi, hiyo ni watakuwa wanaketi lini, FIFA Congress nyingine ambayo itakuwa inakaliwa kule Qatar, wanaweza kuondosha ile ban ikiwa hii FKF iliyoko itarejeshwa. Hiyo ndo masharti. Hawataki kusikia kitu nyingine. Wanataka kusikia representatives wao FKF wamerejeshwa. Barua yenyewe ndio hiyo hapo juu, ni ndefu, hiyo ni ya ile ambayo iliweza kuandikwa na FIFA yenyewe kwamba wanafaa Kenya imeondolewa na nini, na Fatma Samura pia itakuwa inafuatia hapo sasa hivi. Huyu ni Secretary General wa FIFA, ambapo anasema the Bureau of the FIFA Council or the FIFA Council may lift this suspension at any time before the next FIFA Congress takes place and will inform you accordingly. Lewis, kitambo kabla ya kutolewa Sepp Blatter ambaye alikuwa ni rais wa FIFA, ilikuwa anytime FIFA inapata malalamishi kutoka kwa serikali ya nchi, huwa inawapiga ban moja kwa moja, wala hawataki kusikia lolote. Lakini tunaona hii ya Kenya, FIFA ilirudi nyuma kidogo, haikufanya maamuzi ya haraka, ikawapa caretaker committee muda, waziri wa michezo muda, ndipo sasa hivi tunaona juzi waliweza kupeana ban. Ni kwa nini? Kwa sababu pia katika FIFA kuna watu ambao wana questionable characters ama vipi? Nikiangalia very well the way umesema, I think shida ilikuwa ni the process in which ile tumetake action. Ukiangalia kwa hizo rules za FIFA, the government is not responsible, haina ile mandate ku what do you call it, yes, inaweza oversee the way the football activities zinaendelea. It cannot be able to sack or suspend them. Hapo ndio, that's the process which was there. So ukiangalia pale FIFA, ile muda ilitupea ni it gave room for dialogue, so that at the end of the day mkifanya investigations, then the officials they realize that yes, they prove guilty and they have been taken action na wamekubali, then now they can do be able communication, waseme that further in this engagement like this, we've decided to step down. Then they'll be able to take action on that.
So kwa hapa what we needed to do is that based on the ile tulikuwa tumepata, we would have raised an official complaint to FIFA kuambia that the officials which representing here, they have been vindicated hapa na hapa. We will be able to do, FIFA wanaweza anza ile jukumu lao kufanya the investigations, where we'll be able as the government present the evidence based on what we tunafanya nini, what we are alleging on the same. Then they will be able now to suspend them. So what we did is that sisi tuliangalia pale tukaona ni kama hawana uwezo, so we took up responsibilities. We choose the caretaker committee ilikuwa mzuri kuformiwa, but their work should have been doing investigations, then now they report, so that based on that investigation FIFA can be able to suspend. But tuzuri ukiangalia kwa hiyo barua, there's a statement which is very clear. Wamesema that Kenya, because ingekuwa very bad, wangesema that we've been suspended on a specific time. Wangesema tumekuwa suspended miaka 2, miaka 3, hapo ungepata hapo now our goals are sealed. Because lazima tumalize miaka 3 ama miaka 4 ndipo lakini walisema indefinite. Lakini sawa wamesema indefinite before their next sitting. So what does that mean? The reason why we've not responded is najua committee sasa ime retreat back, wanaangalia what is the best way to be able to approach it. Because if we align tukialign ile mambo yetu tukiongea na hii committee, we form a case and we know the way forward, the team will be able to communicate now the FIFA waambie tumeweka our house in order in Kenya, we've been able to align and these are the decision. Once the communication officially kitoka hapo, then we will be able to be taken back anytime. All right. Yes, that is now the best part. It was an indefinite ban. So anytime we put our house in order, as lakini ikuwe during that period hiyo wamesema before the next sitting, they will be able, itakuwa part of the agenda where they'll be reviewing that part of the countries wameban, wame-review and everything has been streamlined. Now what is the way forward in our football as a nation? Because we are our KPL, our league is still ongoing, but at the end of it, when the league finishes, we need to send representatives to the international scene. We can't. Na vile vile Harambee Stars, Harambee Starlets, kulikuwa na mechi nyingine under 17 ambayo pia South Africa wameweza kupata ushindi. What is the way forward katika nchi yetu ya Kenya? First of all, I'll have to say that as the way forward is that we don't, in any place we don't condone hiyo mambo ya what happens about misappropriation of funds. That is something which is illegal, which somebody affect wachezaji wetu. It reduces the morale if they are not being paid well. So the way forward, I think the caretaker committee needs now to reach out to the team with the allegations and the evidence which has been imepeanwa. Basically, they will be able, if they are found guilty, they have to have a discussion with them. If they are found guilty, they'll now be able to tell them to take the necessary action to resign on the same, so that you can be able to proceed. Because ile unajua tukisema bado tunaendelea the way inaona Zimbabwe imesema bado itakaa, what we'll do is FIFA now itasema bas nyinyi suluhisha, but sisi watu tuna recognize hawa na hao itarudi nyuma, lakini watu watomia na kina nani? It is the country. Yeah, so the best thing we'll do is that yes, we'll have a discussion with the team after tutaonyesha hapa na hapa na hapa the evidence where they have been misappropriated. They will be charged. If they are found guilty, then they'll be able now to pass the official communication. They resign, they'll step down. Then we'll have that responsibility now ile in terms of now advising now FIFA in terms of the officials when yatakuja, probably in terms of the criterion and putting strict measures. All right. Yes. Nafikiri hapo mtazamaji umeweza kufaidi na mazungumzo ya Lewis. Ametuchambulia kwa kina kile ambacho tunastahili kufanya kama nchi na effect ya hii suspension. Wengine wanasema ni ban, wengine wanasema ni suspension. I think it's the same thing, kwa sababu haturuhusiwi kucheza michuano yote kimataifa. Tukiendelea namna tunavyozungumza, tayari kuna mechi ambayo inaendelea, mechi ya ligi kuu ya humu nchini. Timu ya Kariobangi Sharks wanamenyana na timu ya Nzoia Sugar katika uwanja wa Thika Stadium, ambapo sasa hivi tunavyozungumza mechi imeanza dakika kama ngapi hivi, wacha nikuangalilie kwa sababu ni mechi ambayo inapigwa moja kwa moja. Dakika kama 10 na nafikiri dakika kama 40 hivi. Tayari tunakaribia
half time, ni half time actually. Kariobangi Sharks 0, Nzoia Sugar 0, mechi inayopigwa katika uwanja wa Thika Stadium. Tutakuwa tunakueleza baada ya hayo yote mechi zenyewe zinaisha vipi, lakini in the meantime pia tuzungumzie mechi ya jana ambapo timu ya Tusker iliweza kuifunga timu ya Sofapaka mabao 2-0. Mabao yake Ibrahim Joshua na Eric Zakayo waliweza kuifungia timu ya Tusker mabao hayo 2. Lewis, Tusker ilipoanza msimu ilikuwa chini sana kwa sababu hao ndo mabingwa watetezi. Walishinda ligi msimu uliopita, lakini walipoanza ligi walianza kama wamesuasua, lakini sasa hivi wameruka na ushindi wao wamefika mpaka nambari 2 katika msimamo wa ligi ya humu nchini. Unaona kama wanaweza kurejelea mchezo wao mzuri wa msimu jana wakashinda tena ligi hii? Ukiangalia mchezo wa ligi kuu ya Kenya, ukiangalia especially Tusker wenye ni mabingwa watetezi wamefanya mzuri. Huwa wanasema that kwa mechi zote ni si vile unaanza ni vile unamaliza. Unaweza kuwa umeanza in a slow pace, lakini mkiendelea kuna wale wachezaji mnajua sasa vile mnaanza cheza kwa hiyo you can align yourself very well vile mnaendelea mbele. So when I try to look especially hiyo the Kenya Premier League, huwa naangalia timu 3 sahihi. Na anaangalia Kariobangi Sharks inafanya mzuri sana. Nikiangalia Tusker pia inafanya mzuri, na Gor Mahia pia inafanya mzuri because Gor Mahia pia si timu unaweza sema ni vivi because ukiangalia ikishinda mechi yao iko at hand inakuja namba 3. So Tusker wakiwa wabingwa watetezi si timu unaweza underestimate useme hii Tusker iwezi shinda. Ukiangalia in the games wameanza kucheza lately wamepata, they have got their form back na wanashinda hapa na pale. Ukiangalia hata mchezo wa jana yao walifunga na ile wamejituma mpaka dakika ya mwisho. Ukiangalia kama bao la pili lilifungwa almost ile extra time imeongezwa. So ni kuonyesha wako na ile eager tufanya nini kushinda sana. So ukiangalia ni Tusker naweza sema ni wamejituma sana, na haitakuwa we not be surprised ukiangalia hizo timu 3 ndio zinaenda mpaka mwisho. Yes, zinaweza beba. Nafikiri hapo ni uzuri timu ambazo zinazidi kufanya vizuri. Lakini pia utapata kwamba kuna timu kama vile Kakamega Homeboys ambayo sasa hivi ndio inaongoza katika jedwali ya timu bora humu nchini. Na pia Kakamega Homeboys ukiangalia wamekuwa very consistent katika kushinda kwao na michezo ambao wanacheza. Sijui unaongelea vipi, wanaweza kumaintain pale ama itakuwa ni vigumu kama timu ambayo inajulikana kama ni outsiders katika league contention? I think ukiangalia wacha tuende kama wacha nienda English Premier League. Hiyo ndio league yenye inajulikana sana. Unakumbuka wakati mwingine like around 3-4 years ago uliona kitu kama Leicester. Leicester ilianza kushinda ligi. Vile ilishinda ligi walikuwa wanaitwa wale underdogs. Unajua ni wale watu wamejituma wanasema will be tutakuwa tunashinda one game at a time. Sasa ukiangalia wale watu wanajulikana kama ni underdogs. Sasa kama ukiangalia Kakamega Homeboys wamekuwa mid level team. Wako mid level pale unapata wako pale namba 5, 6, 7, lakini kwa wakati huo wamejikakamua wamesema wacha tuende one game at a time. Unaona ndio maana yake wako pale. So usiwahi dharau timu yote. Timu kufika pale mahali Kenya Premier League inacheza, that is a team yenye kuna quality people. Any team inaweza disrupt mtu yote na wanaweza shinda. So mnaweza kuwa mnamenyana na Kakamega Homeboys is actually a team yenye iko na good talent, imejirestructure very well. Chairman wao pia si mchache, Shimanyula kabisa, mtu anayejulikana sana kule Kakamega hasa kwa kutap talanta za mashinani. Na hiyo imechukua sasa. Ukiangalia tena sana Kakamega Homeboys sijui, lakini unaweza pata inachukua ile ubebo wa ilikuwa inaitwaje ile timu nyingine, ilikuwa Gor na AFC Leopards. So unaona Kakamega inacheza mzuri sana pale juu, inaweza kuwa inaweza kunyang'anya kwa sababu watu AFC watakutupia mawe unataka kunyang'anya ubabe wa kule nyumbani. Lakini vizuri hata FC siposhinda pale watasema hata timu ya nyumbani bado mtoto wetu pale alishinda pale juu. So ni vizuri kwa at least na timu mbili huwa zina compete pale. Yes. Nafikiri hapo iko sawa kabisa. Watu wa Kakamega Homeboys akina Ali Ahmed Bai, akina Benjamin Okech, anaitwa Ben Papali,
swahib zangu ambao wanapiga pale Kakamega Homeboys wanasema unapokuja pale Buhungu unakuja fortress, hauwezi kutoka na chochote. Pale kama ni mapenalty tutachukua, kama ni nini tutachukua, bora tu tuweze kupata ushindi. Alafu pia mechi zingine ambazo zitakuwa zinapigwa hii leo, Lewis, Ulinzi Stars watakuwa wanaipiga na KCB. Nafikiri katika screen yako unaweza kuiona pale. Ulinzi Stars versus KCB, mechi itakuwa inaanza saa 9. Kenya Police watakuwa wanapiga na Wazito. Kariobangi Sharks tayari na Nzoia Sugar, mechi inaendelea. Nairobi City Stars watakuwa wanapiga na Mathare United. Nairobi City Stars wakishinda Mathare watakuwa wanaruka tena mpaka nambari 2 katika jedwali ambayo ni ya FKFPL. Pia mechi ambazo zitakuwa zinapigwa kesho, nafikiri mwelekezi wangu sijui kama anayo picha za mechi zinazopigwa kesho aweze kutokea pale juu. AFC Leopards watakuwa wanaipiga na Vihiga Bullets. Hii wanaita ni mini derby. Maana zote ni za Ingo. AFC ni wa Ingo, Vihiga Bullets pia wanatoka Ingo. Kwa hivyo itakuwa ni mechi sio rahisi katika uwanja wa Nyayo kuanzia saa 9. Bandari yetu kule Pwani itakuwa inaipiga na Gor Mahia. Wanasema unapokwenda Pwani basi ni lazima utoke bila. Sijui kama Gor Mahia watafanya kweli ama watakuwa wanaibishwa na timu ya Bandari. Kakamega Homeboys wanaipiga na Bidco United katika The Fortress kama nilivyokuambia, uwanja wa Buhungu, na FC Talanta watakuwa wanaipiga na Posta Rangers. Lewis, tuongelee mechi mbili hapa. AFC Leopards, Vihiga Bullets. Vihiga Bullets hawakuanza ligi vizuri. Wamekuwa wakifungwa sana mechi zao wanaocheza, na wao ndo wanavuta mkia katika ligi. Halafu pia Bandari Gor Mahia. Bandari pia wamekuwa na msururu wa matokeo mabaya sana mpaka kocha wao Andre Kasambungo Bishop yule akafutwa kazi. Sijui unaonaje mechi hizi? Tuanze na FC Leopards Vihiga Bullets. Unaona kama wataweza Vihiga kuhimili makali ya FC Leopards ama watalala tu? Vihiga wajafanya vizuri kwa hii season kabisa. Wako very weak. Ndio wamefunga mkia kama ziakosea pale chini. Na nikiangalia FC Leopards hata wao pia wafanye mzuri sana. Lakini ukiangalia FC Leopards form yao, they are better than Vihiga. So ukiniuliza kwa hayo matokeo naona FC Leopards inaweza shinda. Inaweza kuwa isishinde kwa mabao mingi, lakini ushindi itapata. Alright, kumbuka Vihiga Bullets mechi yao na Gor Mahia bado haijaamuliwa. Hiyo ndio ile mechi ambayo ilianza fujo. Kuna fan alipigwa rungu akazimia. Mafans wengine wakasema Oknyal, hiyo haiwezi. Wakaregesha vita pale. Alafu kiateka wanangoja tu kupata ripoti, alafu watueleze kunaendaje. Hawa Gor Mahia wako Pwani bwana. Kesho wanaipiga na Bandari. Unasemaje? Nimesikia ukisema that watu wakienda pale Bandari hawezi toka na alama yote. Wanakuambia pale ukienda kitu utatoka nayo ni ile mchanga ya bahari tu baada ya kwenda kuogelea baharini. Na Gor Mahia nao wanasema wakienda pale chochote wanataka ni ushindi. Kwa sababu ukipata kisha kwa maji anaogelea. Kabisa. So pale mimi nikiangalia pale watena pale wataogelea mpaka kwa bao ndani, kwa sababu wanajua wakipata ushindi wanakuja namba 3. So pale wanajua wanaendea pale ushindi, because ukiingia namba 3 pale ukiangalia timu ya kwanza hiyo gap itakuwa imepungua sana, karibu I think point 3. So watenda pale wakisema that we not leaving anything other than a win. So ukiangalia pale pressure itakuwa ni kwa Gor Mahia. Hata kama Bandari itakuwa pale nyumbani, Gor Mahia itakuwa inaangalia si ati ni table, itakuwa inaangalia table sana, that we need to reduce ile gap sana. Na wanajua that game is very important, because wakishinda unaangalia sasa watakaribia ile kileleni. So nikiangalia pale the team to lose, ile yenye itakuwa motivated sana itakuwa Gor Mahia, na Gor Mahia wakiamua kujituma wanajua watajituma. So naona Gor Mahia watashinda. Mombasa pia si ati hawana mashabiki. Wana mashabiki tayari. Naona aliyekuwa mweka organizing secretary wao anaitwa Judith Nyangi. Tunamuita Ajudo. Anasema wale wanaotaka kwenda Mombasa kushabikia timu waende pale Majengo na ID cards zao, kwa sababu gari itatoka saa 4 ya usiku kuelekea Mombasa. Kwa hivyo kama wewe ni shabiki wa Gor Mahia na unataka kwenda Mombasa, wenyewe wanasema na Mchumbi, kwenda kuangalia game ya Gor, basi nenda tu pale Majengo. Ajudo atakuwa pale na ID yako, alafu utawekwa katika list. Kwa sababu kuna mmoja katika waniaji wa ugavana wa jiji la Nairobi
ameamua kusimama na timu ya Gor Mahia. Sitaki kumtaja jina, unaweza sema nampigia campaign na hata mimi sipigi campaign. Halafu pia Lewis, kuna mechi ya kinadada. Nafikiri mara nyingi wakinadada wetu wanafanya vizuri katika michuano yao, lakini hatuangalii namna inavyotakikana. Utapata kwa leo timu ambazo zitakuwa zinacheza ni Gospel, hii ni Gatundu, Gatundu South. Timu ya kinadada ya Gatundu watakuwa wanacheza na Ulinzi Starlets. Kumbuka Ulinzi Starlets ndio mabingwa watetezi wa ligi ya akinadada. Kisha wadadia ni Ulinzi Starlets ama ni Gospel? Nitakueleza sasa hivi, kidogo imenitoka. Kisha timu ya kinadada ya wadadia watakuwa wanacheza na Vihiga Queens. Vihiga Queens ni mawababe hawa, walioenda mpaka katika michuano ya Champions League kule Egypt na wakamaliza 4 ama 5 kama sijakosea. Kisha Bunyore Starlets watakuwa wanacheza na mwenye kuvuta mkia Kangemi Ladies, ambao watakuwa wanacheza nao pia hii leo katika michuano ya akina dada. Wacha tuachie hapo, hatutaki kuingia sana kwa michuano ya akina dada, lakini pia tukueleze viwanja vya showground kule Nakuru na ile ya utalii zimepigwa marufuku na FKF Caretaker Committee, kwamba viwanja vyenyewe havijafikia viwango vya kuandaa mechi za kitaifa kama vile mechi za ligi. Kwa hivyo kwa sasa viwanja hivyo haviwezi kuandaa mchezo wowote. Tutachukua mapumziko mafupi. Tukirejea tutakuwa tunaingia ugaibuni, tukuulize mzozo unaoendelea kati ya Russia na Ukraine itaathiri vipi soka ya humu nchini. Na vile vile kuna sasa hivi mikutano za kisiasa. Kuna moja ilikuwa Kasarani ya ODM na nyingine imekuwepo KICC ya Jubilee. Hizi mikutano, hawa ambao wanataka kusimama urais, je, unaona kama wako na maono na soka ya humu nchini na vile vile soka ya kimataifa? Hayo yote ni katika muda usiokuwa mrefu, usende mbali. Anatubia alhaq subhanahu wa ta'ala, sanurihim, tutawaonesha. Na khitabu hapa inakwenda kwa wale ambao kwamba hawaamini. Wao hamuamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hawaiamini al-Qur'an wala hawaamini mtumi. Basi sanurihim ayatina fil afaq, tutawaonesha aya zetu na alama zetu na kudra zetu fil afaq, katika anga, wa fi anfusihim, na katika nafsi zao, hatta yatabayyana lahum annahu alhaq, mpaka ikubainikie kuwa ama iwabainikie kuwa ni haki. Hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anabainisha kuwa siku hiyo, na narudia mara mbili bali mara tatu hapa, ili mtu asijakaona anaruhusiwa kumcheka mwenzake hapa duniani. La, namna atakavyokuwa. Inshallah mshirikina yuabudu sanamu, usimcheke, hujui mwisho wake utakuwa vipi wala wako utakuwa vipi. Pengine Mwenyezi Mungu ampe hidayah, apate imani, bali ainuke daraja, pengine awe ni moja katika mawali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na pengine wewe ambaye kwamba unamcheka Mwenyezi Mungu akakupa mtihani ukawa na mwisho mbaya. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuapa kwa siku kama hii
ni kututhibitishia kwanza na kuwathibitishia wale wenye kuikana hii siku kuwa siku kama hii ipo na itakuja na itatufikia namna utakavyofanya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Islam places a great emphasis on the youth, on the next generation of Muslims. And a concept that is connected to this is how we bring up our children. What is the way that is most pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala? What are the practices of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that can be implemented in upbringing of our children? And this is an idea that has a great deal of relevance in our times today, in times of uncertainty, in times when our values are being questioned. Join us at Al Huda TV as we discuss these issues relating to this very important concept, referencing a book titled Tarbiyatul Awlad fil Islam by Dr. Abdullah Naseh Ulwan, as we discuss these matters and we hope to enlighten ourselves on this very important, crucial aspect of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana mtazamaji wangu popote pale ulipo. Nilikuwa napiga tama la maji kidogo hapa, ona mwenyewe tena imepigwa msikiti wa Al Huda hapa tulipo. Studio zetu ziko tu hapa mtazamaji. Tunaendelea kuzungumzia spoti katika halua yenyewe, halua yako. Halua ni tamu jamani, na halua huwa haina makombo. Tunaingia katika michuano ya wababe, michuano ya nguvu, michuano ya raga humu nchini katika mashindano ya Kenya Cup. Najua kuna wengi ni mashabiki wa raga, hasa wale wanaotoka maeneo ya Western kule, shule za Vihiga, wale wanaotoka Nyanza, shule kama za Ambira, St Mary's Saints wanaitwa wenyewe pale, Maseno School, Chavakali, shule kama vile Kakamega High School, Emusire na Kamusinga wanajulikana katika masuala ya raga, na kuna wachezaji wengi ambao wametoka katika vyuo ama shule kama hizo. Wachezaji kama Andrew Amonde ambaye alikuwa Kisumu Boys, mchezaji kama vile anaitwaje huyu wa Komandugu Hayange, na mwenzake anaitwa nani ndugu yake huyu ambaye alikuwa wakati mmoja wafungaji bora wa zile tries ulimwenguni, alikuwa Vihiga High School, Injera Collins. Asante sana Lewis, anaitwa Collins Injera, alikuwa shule ya Vihiga. Na mara nyingi tunawaambia wanafunzi mfanye bidii, sio kama hauko vizuri vitabu hauwezi kuwa vizuri katika michezo
you never know where you will end up, na ndio maana inakuja CBC ili kuweza kuexplore potential ya vijana ambao pengine darasani hawafanyi vizuri na kuweza kufanya vizuri katika field zingine katika ulimwengu. Tukiangalia katika msimamo wa raga Lewis, timu hizi za Kenya, unapata kwamba timu ya wanasukari ya Kabras Sugar imeweza kucheza mechi 10, imeshinda mechi 10, imetoka sare hakuna, imeshindwa hakuna, wana tries karibu 338 alafu wana pointi 50. Hii ni Kabras Sugar. Unaonaje, wanabeba hii kitu ama? Kabras wanabeba. Nimeangalia mechi zao, watu wamejituma, watu ni mabonge kwanza. Wale mimi niliona mazoezi yao siku moja. Nikasema hii sioni kama kuna KCB kidogo wanaweza kuwakaribia, lakini bado hawafiki ile uzani ambayo Kabras Sugar iko nayo. Hata mimi niliangalia pale Kabras, ukiangalia hata mechi zao zote nimeziangalia, na unapata Kabras pale wamejituma na wako na watu wako na talanta. Na hii hata waangalie kushinda, wanaangalia unbeaten. Because hiyo kitu inawasukuma saa hii, hawajashindwa yote tangu anza na hawajadraw. Sasa si kama KCB pia hawajafungwa, lakini wamedraw mechi moja. KCB ndio inakuja na mbili, si ndio? Lakini KCB ilichukua msimu uliopita. Kwa hivyo ni vita ambavyo wanajuana wenyewe. Lakini nikiangalia pale vile mechi nimeziangalia vile zinakuja, vile wamekuwa kicheza, naona Kabras watashinda. Ukiangalia matukio ya tarehe 19, hii ni the weekend before today, Kabras Sugar waliweza kuilaza Homeboys mabao ama tries 31-6. Iko hapo juu katika screen yako. Strathmore Leos ikafungwa na KCB 20-9. Menengai Oilers wakaichapa Black Blood 19-0. Unapata pia Kenya Harlequins walichapa Top Fry Nakuru ilichapa Kenya Harlequins 18-13. Mwamba wakaipiga chuo cha Mashinde Muliro 28-6. Naye Nondis ambao walianza vibaya michuano hizi waliweza kujikakamua na kuondoka pale chini katika kushika mkia na wakapanda, walichapa Resolution Impala, kitambo ilikuwa inaitwa Impala RFC, wakaipiga 20-18. Kwa hivyo bado raundi za mechi zinaendelea, na ni kungoja tu kujua mshindi atakuwa ni nani. Mara nyingi unapata Kabras, KCB, Menengai na Nondis mara nyingi hutoa wachezaji wengi ambao wanajiunga na timu ya taifa kwenda kushindana katika michuano za kimataifa. Tuachane na raga. Pia kuna championship kabla hatujaondoka katika raga, ambapo Mean Machine inaongoza. Mean Machine, South Coast Pirates, na shangaa pia Kisumu RFC iko hapa, timu ambayo ilikuwa inacheza vizuri sana katika Kenya Cup. Sasa wamerudi katika championship. Kuna University of Eldoret, Northern Suburbs na Egerton Wasps, na utapata mechi ambazo zilipigwa weekend iliyopita. Eldoret RFC ilifunga Kisumu RFC 16-9. Eldoret Wasps ikaifunga USIU 21-20, very close call. Now Southern Pirates wakawashinda Mean Machine mabao ama tries 28-10. Ukiangalia mechi ambazo zitakuwa zinapigwa leo katika viwanja tofauti katika Kenya Cup, Homeboys watapatana na Nondescript. Resolution Impala watachapana na Masinde Muliro University. Mwamba RFC watacheza na Kenya Harlequins. Top Fry Nakuru watapiga na Menengai Oilers. Hawa ni kama ni mandugu, maana wote wanatokea Nakuru hawa. Itakuwa ni derby hili la mandugu kutoka eneo moja. Alafu kuna Black Blood watakuwa wanacheza na Strathmore Leos, na KCB wakicheza na Kabras Sugar. Sasa hapa ndio itakuwa ni mvutano kabisa, kwa sababu anayeshinda hapa huenda akampa a run for his money yule ambaye yuko katika juu ya jedwali. Kabras KCB, unasemaje mechi hiyo? Kabras KCB, nimeangalia zote vile zimecheza. Wote ni wakali, wote wako na nia ya kushinda.
Kwa sasa siendi na wabingwa watetezi, siendi na wa KCB. Wacha nienda bado na Kabras. Unaenda na Kabras. Nienda na Kabras. Unasema wao lakini najua itakuwa very close range, hata kama wanashinda hata wakicheza itakuwa inashindana tu, itakuwa gap kubwa sana. Lakini najua Kabras, I go for naenda Kabras ile. Safi kabisa. Na mimi mashine pale chini naona labda wakipanda. Mimi mashine. Kwanza nimekasirika sana kuangalia Kisumu RFC imeenda pale chini. Iko chini sana. Kisumu inastahili kuwa pale juu. Mimi mashine itarudi kwa sababu ukiangalia michuano yao pia wameweza kucheza vizuri, nafikiri watarudi ligi, na South Coast Pirates pia hawafanyi vibaya sana. Yes, wanaweza kupanda katika ligi ya kitaifa. Twende katika basketball. Tuanze na humu nchini Kenya Morans. Hawa ni wachezaji wa Kenya wa raga, pia wamesafiri kuelekea katika nchi ya Congo kule kwenda kucheza katika basketball World Cup qualifiers. Kenya unajua katika basketball huwa wanafanya vizuri sana. Na pengine nikutajie tu mtazamaji wangu wale wachezaji walioteuliwa kwenda kuiwakilisha Kenya katika list hiyo. Tunaye Griffin Ligari uko pale, Ariel Okal, Albert Odero, Joel Awich, Valentine Nyakinda, Victor Bosire, Eric Mutoro, Preston Bungei, Joseph Hayemba, Byron Ayodi, Fidel Okoth na Victor Ochieng. Na shangaa Simoni wa Mukota hapa ambaye ni mchezaji mzuri sana wa timu ya taifa. Pia officials tuna Marcelin Milimu, Clifford Dwar, Sadat Gaya, Duncan Ndeda na Erastus Wainaina. Hao ndo wanaandamana na timu kuelekea kule Kongo. Lakini kulikuwa na tetesi Lewis kwamba timu ilicheleweshwa sana kusafiri. Timu ilifaa kusafiri siku 3 zilizopita, lakini timu ilisafiri jana, wakafika Kongo na kucheza moja kwa moja na kufungwa. Walipigwa takriban baskets 34 kwa 26. Utasemaje kuhusiana na matayarisho ya timu zetu za kitaifa bwana? I think hapo ndio tunakosea sana. Ukiangalia hata ile management ya michezo yetu yote, kutoka football, kutoka basketball, hata ikienda volleyball. I think even volleyball tulikuwa na miaka fulani ilipita kulikuwa na Saturday tulicheza vizuri, lakini ulikuwa unasikia watu wamelala kwa hoteli si mzuri. Matayarisho hizi clubs zenye huwa zinapita sana, huwa unapata ni matayarisho. They need to go, wanastahili waende pale mapema, wapumzike, wapate maandalizi mazuri. Wakati wakienda pale kucheza unapata wamejitayarisha na wana ile pressure. Just imagine sasa, mimi nasema ukiangalia kama hiyo kushinda tumeshindwa ilikuwa close range. Unaona wametushinda very basi kidogo sana. So ukiangalia kama ile kama matayarisho mtu serikali yenyewe huwa tunajua kwa ministry that hao wanastahili ku travel wakati fulani, wanastahili kuenda pale. Tunastahili kuwa huwa tumejitayarisha mapema. Pesa yao kama ni pesa inahitajika imetoka mapema, wanastahili kuanza kufika pale even siku 1-2, hata waenda waangalie mahali watakuwa wanaenda wanacheza, upate facilities mzuri so that also they can get some time to prepare. So hiyo maandalizi, isipokuwa maandalizi mazuri huwa ndio ina affect sana performance. Inaenda they always go hand in hand. Ukienda pale unastahili utayarishe, uende mapema, upate usingizi mzuri, ufanye mazoezi ile kabla kuingia uwanjani. But mkifika na unacheza the following, uko na ile fatigue, kuna ile what you call match fitness. So ile fatigue na match by the time unakuwa mzuri, unapata wale wengine walishajijarisha opponent wako na wako mzuri. So that is a place tunastahili tuangalie sana. Tujitayarishe, huwa tukijua kuna mechi fulani huwa tunajiandaa mapema. Safi. Yes. Naambiwa pia katika michuano ya kina dada Gaspo versus Ulinzi Starlets, tayari Ulinzi Starlets washapiga bao 1 pale, Gaspo 0, ikiwa ni half time. Mechi bado inaendelea. Tukiingia Lewis katika NBA, ligi ya basketball ya ugaibuni kule, na tunajua watu wengi wanatamani sana kuwa katika NBA. Los Angeles Clippers waliweza kuifunga Los Angeles Lakers 105 kwa 102. Utah Jazz wakaishinda Dallas Mavericks 114 kwa 109. Phoenix Suns waliweza kufungwa na New Orleans Pelicans 117 kwa 102, na Minnesota Timberwolves wakaweza kuifunga ama wakafungwa na Philadelphia 76ers 133 kwa 102. Nao New York Knicks wakafungwa pia na Miami Heat 115 kwa 100. Washington Wizards
walichapwa na San Antonio Spurs 157 kwa 153, highest scoring basketball match hapo. Unapata Orlando Magic wakaichapa Houston Rockets 119 kwa 111. Indiana Pacers wakachapwa na Oklahoma City 129-125. Nao Charlotte Hornets wakaifunga Toronto Raptors 125 kwa 93. Wikendi ijayo pia tutakuwa tunakueleza namna mambo yalivyo. Lewis, kabla haya kuingia katika ugaibuni, tuangalie EPL, tuangalie Champions League, tuangalie Europa League. Hebu kwanza tuingie kidogo katika masala hii ya Russia na Ukraine. Tunapata kwamba mzozo huu wa Russia na Ukraine, mbali na kuwa sisi kama Kenya pengine tuko mbali kabisa na Russia na Ukraine, lakini itatuathiri kwa moja ama nyingine, tunaweza kupatikana ndani yake. Sijui mzozo huu unaionaje kwa michezo ya ulimwenguni kwa jumla? Kwanza first of all ningesema that najiunga na wengine wenye wana they are calling for peace pale Ukraine, because najua ukipata mahali pale hakuna peace, it always affects in one way or the other. Unapata maybe from economic side, unapata au ni inchi labda ni exportation, tunachukua mizigo yetu pale, mara tunatoa mizigo fulani pale kuja kwa inchi yetu, ina affect maybe the strength of the shilling, maybe the dollar, huwa ina create a lot of stability. Tunataka tuishi kama ndugu moja na we have peace in the world. And hizi vitu huwa kitu kama hizi vita huwa zina I always say that they correlate. Kama kwa sport they'll be able to affect so much. Ukiangalia pale kama Russia, they always say that one of the things which unifies people in the whole world is games, football. Football ukiingia pale ndio maana yako, ukiangalia pale hata kama nikusema ugaibuni, ukiingia pale kama ni timu fulani inacheza, every person it brings every race irrespective of who you are, inawaleta pamoja. That is a place we can be able to sit all of us na tushangilie, we enjoy and celebrate together. But now kwa hizi ukiangalia the way the effect which is coming there is, it is very inakuwa ni kubwa sana. Ukiangalia kama the World Cup, it was Champions League final. No. It was supposed to be hosted in St. Petersburg, St. Petersburg pale. Unaona imetolewa pale because there is a lot of instability. Kwanza it's affecting the locals because pale there is a lot of things wange benefit in terms of being hosted there. Facilities preparation imefanywa kabisa, and then ukiangalia there is also a lot of people who are being affected, like ukiangalia hata Formula 1. Fear. It was supposed also to have ipigwe pale Russia. Yes, pale Russia. Now wafanya nini? Wao imetolewa. Ukiangalia there even other people have been affected, like the owner of Chelsea, Roman Abramovich. Tayari amepigwa marufuku hizi pale England, mali anakaa pale na is the owner of England. Na pia unapata sponsors wa zile timu kama ni wa nchi ya Urusi pia, zile timu zina severe ties nao kama Gazprom, ni wa gas pale, na kuna zingine nyingi tu ambazo zimejitoa. Hata kuna wale officials sponsors wa Manchester United wanatoka pale Russia. Niona Manchester pia wanasema ni kama wanataka ukata hiyo kandarasi. Washakata hiyo kandarasi. So ukiangalia pale even the players wenyewe, tuko na players wa Ukraine, tuko na players wa Russia wanacheza other countries. Huwa somebody kuna sasa unajua it becomes like you segregated. Watu wananga pale wananyinyi ndio umeleta vita, so it causes a lot of instability. So in terms of sports huwa mimi nasema I join other organizations, other federations ile wenye wamesema that they want to instill some bans, some measures so that kama kuna kitu tunaweza fanya hiyo vita ishe. I'm joining and I'm supporting that. All right, yes, kwa sababu UEFA tayari washatoa ripoti yao ama makata yao, anasema Russia will no longer host this year's Champions League final. Mtazamaji, ilikuwa inafaa kufanyika pale St. Petersburg, sasa itakuwa imehamishwa mpaka Stade de France kama sijakosea. Katika Parc de France itakuwa inapigwa pale Ufaransa. However, they have not kicked them out of the World Cup in Qatar later this year, kwa sababu bado wako katika ile inaitwa playoffs. Russia itakuwa inacheza katika playoffs, ikiwa itashinda basi wataqualify katika World Cup.
hata wakiqualify wawekwe na Ukraine katika group moja. Huoni kama itakuwa inaleta pia tension? Italeta tension sana. Hata nimeona hata nchi yenyewe, the reason hata najua baada hawajawabani ni moja. Ukiangalia pale even Russia itself, niliona pale kuna watu wanafanya maandamano, wanasema wanaambia even their government that if tunataka peace. So wanaangalia because even there are people who kuna wachezaji wa Russia wanacheza in other leagues. So they are saying that wana monitor, wanataka kusema that let not the decision of the government to affect the sportsmen individuals, but eventually ita affect, but wanaangalia, lakini they can't always. Ukraine there's a possibility wanaweza cheza, lakini sasa wataangalia na wote wako playoffs. Watu wako playoffs Na wote wako na possibility ya kushinda. Sasa hapo inakuwa ni ama wawekwe katika playoffs wanacheza against one another. Mimi nafikiri itakuwa one way ya peace pia. Itakuwa one way ya kuleta peace, kuona kama players wanacheza, sisi tunapigania nini? Inanada way pia inaweza leta conflict. Wanaweza kwa Ukraine washinde Russia. Inakuwa ni mtihani. Lakini pia UEFA wanasema they have allowed Russian clubs to continue playing in European competitions. They have not banned them. UEFA had the chance to make an impact, a contribution to target Russian sport in a way that makes Putin supporters as facilitators stop and think about peace. And we always call for peace in everything that we do. Mark you that sports is always the biggest peacemaker in the world. Biggest peacemaker in the world is sports. Ukiangalia katika zile machafuko, kwa mfano kati ya Pokot na Marakwet, Pokot, Turkana, unapata mara nyingi sports ndio huwa inawaleta pamoja. Catherine Dereva alijaribu sana kuleta mbio na nini za kuweza kuwaleta pamoja. Nafikiri Urusi na Ukraine, it's not worth it. Tuachane na mambo ya vita, tuweze kuhubiri amani ili tuweze kuangalia pia future ya watoto wetu ambao tunataka kuwasaidia in future. Tukianza na Europa League, hii ndio ligi ya chini kabisa. Lewis. Sisi Arsenal bana hatuko anywhere. Siku hizi tumekuwa mashambiki. Kuna jamaa mmoja anasema mashambiki sisi ndo tunaumia. Rafiki yangu sana anaitwa Magiri. Anatoka kule maeneo ya Mutuati huko Meru, anasema mashambiki sisi ndo tunaumia. Shabiki mkubwa sana wa Arsenal. Europa League, Lewis. Timu ya Barcelona haikudhaniwa kwamba itafanya vizuri sana katika michuano yake, kwa sababu katika mechi za kwanza walipocheza na timu ya Napoli kule uwanja wao wa Nou Camp, waliweza kutoka bao ya 1-1. Watu wakasema Barcelona imeisha, sijui Barcelona haitafanya vizuri na mambo kama hayo. Lakini unapata kwamba walipocheza juzi na timu ya Napoli waliweza kuifunga mabao 4-2. Na nakwambia ilikuwa si rahisi, kwa sababu yule tulomkataa sisi wana Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, aliweza kuwafungia bao la 4. Unasemaje kuhusiana na Europa League, ndugu yangu Lewis? Pia nitakupa matokeo ya mechi ambazo zilichezwa, lakini kwanza tusikize Lewis anasemaje. Lewis. Huwa nikiongea Europa League, nasikia huzuni sana Arsenal hatuko pale. Lakini tena nafurahi hatuko pewa nafasi, lakini hii mwaka naona tukiingia Champions League. Hapo ndio Arsenal tunastahili kuwa kama mfano wa Arsenal. Champions League. Yes. But lakini nikiangalia ya Europa League, yes is a good league. Kuna timu zimeingia pale kama hizo tunasema Napoli na Barcelona, zinaifanya hiyo ligi na kwa competitive. Kuna zile ulikuwa na anticipate za kwa Champions League zikatolewa pale kwa mchujo, zikaingia pale Europa League. But uzuri wa Europa League sasa ni ile hakuna underdog pale. Unaweza angalia timu imetoka pale maeneo unasema hii tutaishinda, lakini ikakusurprise. Ukiangalia kama matokeo, kuna timu zimesurprise zingine watu walikuwa wanaangalia ni kama zitashinda, lakini hazikushinda. Na nikiangalia specifically hiyo umesema ya Napoli na Barcelona, naweza sema that is why huwa na advocate that kuna kuwa na January the need for reinforcements. Ukiangalia Barcelona vile ilikuwa inafanya last year, mwisho iko anafanya mzuri sana. Na watu sasa wenye wanafunga sana
ni watu waliingia January. Ukiangalia Aubameyang. Aubameyang pale alikuwa pale Arsenal, tulisema ni kama amekosa makali kidogo. Mara tukasema hawajasikizana na kocha kidogo. Akaamua kwenda pale mpaka tukasikia ni kama aliamua even kulipwa pesa kidogo. He decided now to do ile, alikubali the amount ya salary cut ili kuingia Barcelona. Na Aubameyang amekuwa player mzuri kwanza akipata opportunity mahali anaweza thrive, akipata ile form. Ukiangalia kama amecheza saa hii ni kama amefunga bao kama tatu. Yes, no, si 4 sasa. Kuna hii nyingine juzi amefunga hat-trick. Ukiangalia sasa amepata pale makali. Na ukiangalia kama huyu mchezaji mwenye alitoka Wolves anaitwa ni winger huyu Ruben Neves ama? Hapana, Barcelona huyo winger. Adama Traore. Traore. Ukiangalia kama Adama Traore, ulikuwa unaangalia pale mahali alikuwa amecheza Wolves, alikuwa amekaa the whole season. I think alikuwa na assist kama 3. But ameenda pale Barcelona game kama 4 already assist kama 3. So amepata kwa yes. So ukiangalia pale form, ameshika form nzuri sana. Aubameyang pale anafunga pale. Kila kina De Jong pale. Barcelona inarudi. Sasa ukiangalia tena pia wako na vijana wadogo pale under 19 pale akina Gavi ya wanacheza kabumbu mzuri. Ya sasa ile Xavi vile amerudi kama kocha, ameanza kuleta ile tunaita tiki-taka. Ile yao ya kitambo. That is ukiangalia most of the teams zimeendea kwa wale wachezaji wao wa kitambo. Arsenal ukiangalia imeleta Arteta ukiangalia saa hii wameanza kupata ile mentality ile winning mentality wameanza kwa. Ukiangalia Barcelona na huyu player wao wa kitambo Xavi saa hii kama kocha already he knew the culture, he knew what is demanded for them. Sasa unaona bado wanacheza mzuri. Sasa nikiangalia pale Barcelona is among the team to watch in the Europa League. Lakini nyumbani kwao bado nyumbani kwao bado wanakuja lakini kwa saa hii siwezi sema wanaweza shinda ligi, lakini najua watakuwa among prediction yao watena Champions League. Tukiangalia results za Europa League ni kwamba Dinamo Zagreb waliweza kuifunga Sevilla bao 1-0, lakini aggregate Sevilla waka go through katika raundi ya pili kwa kuwafunga 3-2. Olympiacos walichapwa na Atalanta mabao 3-0. Utapata Atalanta ikafuzu kwa kuwapiga 5-1 aggregate. Real Sociedad waliondolewa na RB Leipzig kwa kufungwa 5-3. Porto na Lazio zilitoka sare, lakini aggregate Porto wakaweza kufuzu kwa kuwafunga Lazio mabao 4-3. Barcelona waliwafunga Napoli 3-5. Zenit St Petersburg waliondolewa kwa kuchapwa na Real Betis mabao 3-2. Rangers yake Stevie G ashatoka bwana, saizi huko Aston Villa. Iliweza kuifunga Borussia Dortmund mabao 6-4. Alafu Sheriff Tiraspol wakaondolewa kupitia mapenalti na timu ya Braga. Tukiangalia knockout ya Europa Conference League, hii ni ile nyingine ya timu nambari 7 katika kila ligi. Karabag walifungwa na Marseille mabao 6-1. Tel Aviv ya kule Israel ikafungwa na PSV. Leicester waliichapa Randers mabao 7-2. Celtic wakatolewa kwa kufungwa 5-1. Partizan Belgrade wakaifunga Sparta Praha mabao 3-1. Slavia Praha wakaichapa Fenerbahce mabao 6-4. Vitesse Arnhem wakapiga Rapid Wien mabao 3-2. na PAOK Thessaloniki wakaweza kuwatoa Midtjylland kupitia mikwaju ya penalty. Hizo ndizo matokeo za michuano ya Europa League pamoja na Europa Conference League mtazamaji, zilizochezwa katika wiki hii ambayo imepita. Marafiki zako Real nani hawa Manchester United waliponea sana kufungwa na timu ya Atletico Madrid. Lewis, unajua mimi nawapenda sana hawa Manchester kwa sababu ya mdomo. Wana mdomo hawa jamaa. Nawapenda kwa ajili ya mdomo wao. Sasa walitoka moja kwa moja na timu ya Atletico Madrid. Wakajisifu sana kwamba kijana wao mdogo anaitwa Elanga aliwafungia bao madakika za lala salama. Sijui unaona kama wataendelea ama hapa ndo mwisho yao. Nikiangalia hiyo mechi yote mbili, ukiangalia hao wote hawako form.
hawako form kabisa. Ukiangalia Atletico Madrid lately hawajakuwa kifanya mzuri sana kama kwa ligi na performances. Wako namba 4 lakini performance consistency ile makali yao ni kama imepungua kidogo. Na ukiangalia Manchester United okay, kwa sababu ya mashabiki wanapenda kuita the mighty Manchester United. Mighty wacha ni wafurahishe. Mighty ama mighty. Okay, the Red Devils wanaita mashetani. Wao wanasema ukiangalia hata form yao pia bado hawajapata ile makali zaidi, wanajaribu kutafuta. Na kwa hii yenye walicheza kuna ile wanaitanga Mr Champions League. Ronaldo huwa Champions League huwa kosi. Huwa ndio wanawasaidia sana, lakini ukiangalia makali bado ilikuwa chini. Tunaweza sema ni umri ama? Hapana. Lazima nikubali, unajua ukiwa mwana sport lazima ukubali mtu bado ni mkali. Ronaldo bado ni mkali. Ronaldo akipata players mzuri wa kumsupply mzuri bado ni mkali. Hiyo nakubali. Na also have to give credit to kijana mdogo Elanga has done very well. Remember huyo Elanga mimi ni shabiki wa Arsenal. Lakini wewe ni wa Arsenal kabisa. Ndio unasifu Manchester. Nakubali talanta. Nakushuku leo. Ama nyumbani kuna shabiki wa Manchester unataka kumfurahisha. Lakini nakubali talanta. Unaangalia sisi unajua sisi tuko na kina Saka, na kina Martinelli, tuko na Smith Rowe, vijana wadogo. Na ukiangalia Manchester, nikiangalia wale vijana, huyu Elanga amekuja akafill the shoes of Greenwood. Najua Greenwood vile alikuwa suspended. Mchezaji mzuri. Mimi ni wa Arsenal pia lakini nampenda sana huyo Greenwood. Yes, lakini one of my best players. Lakini sasa unajua choices have consequences. Zile matokeo aliyotokea. Lakini kuna mmoja alipiga paka lakini bado anacheza bwana. Mbona huyu lakini ali apologize hiyo ali apologize. So ukiangalia Elanga performance yake consistency kwa miaka yake 19 years older is done very well. Aliwasaidia pia katika mechi ya weekendi walipocheza na ilikuwa Leeds United kwa sababu wao waliingia yeye na Fred na wakafunga mabao. Na kitu ile kijana alinifurahisha tena, unajua kwa umri wake hata kuna allegations pale ni kama aligongwa ni kama na kachupa na fans wa Leeds United walirusha ile racism. Yes ile ya vile walimgonga na yeye unajua vile aligongwa hakufanya chochote, kitu alifanya ni aliingia pale akafunga bao na kufunga bao kabusu ile baji kuonyesha ni hiyo sasa mimi this is how my feedback to you. So ukiangalia ni mtu amekuzwa mzuri. Wacha watukuze, labda Arsenal tunaweza mchukua, wacha Manchester mkuze mzuri. Sasa nikiangalia kwa Manchester na Atletico I can be able to say that iko 50-50. But for now I'll advocate for Atletico. Atletico washinda. Sasa nimeamini wewe ni wa Arsenal. Alafu kuna mechi pia ambazo zilipigwa mbali na hiyo. Kuna mechi ya Chelsea na Lille. Kumbuka Lille ndio mabingwa wa Ufaransa, waliwatoa PSG pale juu. Lakini Chelsea iliwafunga mabao mawili kwa bila. Si rahisi. Si rahisi, na Chelsea najua wanataka kushinda kabisa. Na wale nao combination yao naweza sema pale wako na makali pale mbele, hata kama Lukaku bado hajapata makali, lakini wako na vijana pale akina Havertz wanaweza change game all of a sudden. So Chelsea na Lille, if you ask me, I think Chelsea will go through. Villarreal Juventus 1-1. It was unexpected. Kumbuka hawa Villarreal kuna pale walitutesa sana sisi kama Arsenal na good evening. Good evening. If you ask me, Juventus wako na makali. Kumbuka walinua hii anaitwa Vlahovic. Na alifunga dakika, I think ni dakika ya kwanza sekunde kabla ifike dakika ya kwanza. So ukiangalia bado ni mkali sana, wali reinforce because hiyo ndio wanaangalia ni kama ataenda ku replace Ronaldo. Kwa pale because ile makali alikuwa nao, na amekuja pale amefunga mabao 3 ama 4 tangu aingie. So ni kijana mzuri sana. Walileta Juventus najua hao Villarreal wanakuanga specialist wa Europa League. Huwa kocha wao yule mwenye alikuwa former Arsenal coach, good evening tunakuwa muita, huwa amewafikisha pale na kishafika finali huwa wanashinda. Lakini Juventus wanaweza shinda. Lakini umesema ni specialist wa Europa League. Ni Europa League. So champions wanaweza finywa. The best results ambayo iliweza kutokea first leg ya hii round of 16 ni Manchester City bwana kumpiga Sporting Lisbon mabao 5
kwa 0 nyumbani kwa Sporting Lisbon bwana. I think kila mtu anajua sasa hiyo, ukiangalia kila mtu anasema that Manchester City wamekuwa ndio their favorites kushinda Champions League. Kushinda bado. Champions League na wenyewe bwana. Ina wenyewe. Wenyewe na kina nani? Real Madrid. Wenyewe ni kina Madrid. Okay. Kina nitwaje Juventus iko pale Chelsea. Ati Chelsea. Chelsea walishinda. Chelsea ni mabingwa. Sawa, Chelsea wacha niseme nifurahishe pia wako pale wanaweza kufanya namna wanavyofanya lakini tuseme tu, wewe unaonaje matukio hii ya Man City walimpiga 5 Sporting Lisbon? Manchester City vile mimi kwa wasia wangu naweza sema they are among the favorites. Sijasema wataenda kushinda, lakini najua Manchester City watakuwa among wale watu watakuwa pale either finali ama semifinals. Ona guarantee. Na ukiangalia pale mara mingi Pep Guardiola huwa anataka kushinda ile Champions League sana. Hiyo ndio kombe amebakisha. Hiyo ndio kombe amebakisha. So amekuwa akifanya kila juhudi kuona ni kama ameshinda. So anaona this year ikiwa opportunity mzuri sana yeye kuendelea mpaka mwisho. So that is why amejitolea kabisa. Ukiangalia na mtu alikuwa na analyze akasema Manchester City ndio timu iko na talent, individual talents kwa different positions. No, kwa different positions. Yani huyu asipokuwa ukiangalia mtu mwenye anamsubstitute bado ni yani ile substitute wanaweza cheza first 11 na bado wakashinda timu zingine. So alikuwa anasema in terms of, unajua alikuwa anasema like ukiangalia kama Liverpool kuna wale watu ukitoa pale mbele akina maybe ukitoa Virgil pale nyuma ya Vidic Virgil huko nyuma, ukitoka kina Mane pale mbele, Salah na Jota, ukiona kuna watu fulani ukitoa 3 kama 4 unaona bado pia timu inaanza kulegeza. Lakini ukiangalia Manchester City hata ukitoa watu kama 4 toa De Bruyne, ukitoa bado De Bruyne ameumia kwingine, unapata unatoa kipa unaingiza huyo, unatoa sijui striker nani huyo Gabriel Jesus yani nafikiri ukiangalia hata namba 9 yao huwezi jua nani kabisa pale namba 9, unaangalia pale wote wanacheza mzuri. So Manchester City it was not a surprise. Hata mimi sikuwa natarajia ishinde bao 5 lakini nilijua watashinda maybe bao 1-2 lakini ni kuonyesha wako form wanataka kushinda. Time will tell. Champions League, the beauty of Champions League is that it is very unpredictable. Hata timu yote inaweza shinda. The way umesema. Tuangalie. But kwa sahi they are a bit favorites kwa hiyo Sporting League. They are going through. Paris Saint-Germain wakaifunga Real Madrid. Bao linafungwa dakika ya 92 ama 3 na mchezaji ambaye wanamezea sana mate Real Madrid kwa jina Kylian Mbappe. Anakwenda Real Madrid bwana mavipi? Ukiniuliza anakwenda Real Madrid. Amekuwa akitamani sana. I know that hii results haikuja mzuri. La uzuri sasa ameonyesha that mkinichukua I'm somebody who can be able to perform. Lakini pia lazima tupeane credit. Ukiangalia ubao kabla ifungwe lazima tupeane credit ya Neymar. Najua Neymar alikuwa ameingia. Neymar vile aliingia ndiye alipiga ile back heel ilikuwa assist yake. So vile aliingia pale Mbappe ndio akachenga pale mzuri. Uzuri wa Mbappe kitu ilifanya akasifiwa sana ilikuwa individual brilliance. Kulikuwa na vijana wawili pale akawapiga chenga akawacha watu wawili na akafunga dakika ya mwisho. Na hiyo uzuri sasa hakuna homa na wewe but iliwapea advantage, wanaweza rudi pale upate pia wameshinda bao 1 ama wameenda draw na wamequalify. So hiyo PSG na Real Madrid ni 50-50 I'll be able to say. Real Madrid they wanakuanga champions. So never underestimate them. So wakifika katika knockout stages. Watu wangoje finali. Ni kweli. Wangoje finali. But we live to just see what will happen. Lakini Messi sijui nini mbaya na yeye. Change of team pia. Lazima ile policy ambayo alikuwa nayo Barcelona ni tofauti sana na PSG. Kwa hivyo pia ina affect mchezo wao. Liverpool wakaweza pia kutoka kuwapiga Inter Milan mabao 2-0. Nao Bayern Munich wakatoka 1-1 na timu ya Salzburg. Lakini leo bro kutakuwa na mechi kali finali ya Carabao Cup kati ya Chelsea na Liverpool. Kesho sisi hatuna mwakilishi. Sisi hatuna mwakilishi pale, lakini sijui wewe kama mpambanuzi wa soka unaona nani ambaye atakuwa anapita na kombe hili la Carabao? Atakuwa ni Lukaku ama ni the Prince Sultan Mohamed Salah? Nikiangalia kwa timu zote mbili zinafanya mzuri. Timu zote mbili ziko na makali.
timu zote mbili ziko na wachezaji wanaweza badilisha ile mechi wakati wowote. Na unajua finali ikifika finali, kila timu huwa inajikaza, inajituma kabisa ile kushinda, kwa sababu wanataka kubeba ligi, wanataka kubeba hicho kikombe. But nikiangalia hizi timu zote na nijaribu kuzianalyze zote, nikiangalia gani inaweza beba, nadhani Liverpool naona iko na edge kidogo. Liverpool naona iko na edge kidogo. Liverpool naona makalia, ukiangalia pale mbele wako na Jota, wako na Mane, wako na Salah, na wameleta, kuna kijana fulani wamenunua juzi ya Diaz pia anajituma pale. So ukiangalia pale kutoka midfield yao na pale mbele wako na makali zaidi, na hiyo ndio ita create difference. Ukiangalia pale unajua Liverpool yezo wanaweza funga, lakini pale mbele na pia nao wanaweza funga. Ukiwapea tu opportunity kidogo washafunga. Walimpiga Leeds mabao 6. Yes, mabao 6 ni ukweli. Wana wakali. So ukiangalia mimi sana, kama mimi fan wa Arsenal tena, naweza support Liverpool. Liverpool sidhani kama sisi tuko na uhasama sana na Liverpool sana. Ina maana mna uhasama na Chelsea. Chelsea kabisa. North London zo wamebeba Champions League. Na sisi tunataka North London ikuwe red. Sasa lazima ni support Liverpool kabisa. World Cup Arsenal ijaifika Club World Cup. Anyway, Roman Abramovich aliweza kuleta mageuzi pale, lakini kama vile inaendelea wanamfukuza Chelsea na wahurumia, wanaweza rudi pale walikuwa shadow ya Arsenal. Kariobangi Sharks mechi yao inaendelea, naambiwa tayari Nzoia Sugar wamepiga bao la kwanza. Kwa hivyo ni Nzoia 1 Kariobangi Sharks 0. Twende sasa England. Lewis, umesema wewe ni msee wa Arsenal. Sisi hatuna mechi hii wiki. Hii wiki ni kama tuko na kupumzika kiasi, lakini kuna mechi ambazo zitakuwa zinapigwa. Wacha pengine tumueleze mtazamaji zile mechi ambazo zitakuwa zinapigwa, ndipo usiseme kwamba tulikunyima uhondo muda dakika zinapozidi kuyoyoma. Alafu tunaambiwa pia tuongelee nchi zingine kama vile Germany na France na vile vile Spain. Kuna mashabiki pia wa nchi kama zile ambao wanakuwa wanatueleza pia mambo yanavyoendelea. Pia naambiwa Gospel Women na Ulinzi Stars mechi imekamilika, wamemaliza 1-1. Hawa ni machampioni hawa, hapana machezo. Wamemaliza 1-1. Katika ligi kuu ya Uingereza hii leo, in the next 30 minutes, Leeds watakuwa wanacheza na Tottenham Hotspurs. Kumbuka Tottenham Lewis wamefungwa na timu ya Burnley ambayo ilikuwa inavuta mkia bao 1-0 siku ya Jumatano. Alafu kutakuwa na mechi kati ya Brentford na Newcastle. Brighton watakuwa wanacheza na Aston Villa. Crystal Palace pia waliweza kuwafunga Watford mabao 4-1, watacheza na Burnley. Manchester United watapiga na Watford. Kumbuka Watford iliwafunga 4-1 katika michuano ya awali. Nayo Everton watakuwa wanacheza na Manchester City. Tuangalie hapa, unaona kuna kwendaje hapa? Tottenham na gani? Tottenham watakuwa wanacheza na Leeds United in the next 30 minutes. Tottenham ukiangalia mechi zao hawajakuwa wanafanya mzuri mpaka ile kocha alikuja akasema walipiga Man City. Kocha alikuja pale walipiga Man City, lakini game yao ya mwisho walishindwa, nadhani walifungwa moja, mpaka kocha ila Antonio Conte akakuja akasema kikosi chenye ako nacho akiwezi stahimili kushinda like league ama kuingia top 4. Alikuwa anasema January walipoteza wanachezaji 4 na wakaleta wachezaji wawili. So alikuwa anasema mpaka wakaulizwa na wanahabari anataka kwenda ama nini, akasema hapana, sitaki kwenda, lakini lazima tukubali mahali kuna tukiwa na short form kidogo. Sasa nikiangalia Leeds United nao ilipigwa sana bao karibu na Liverpool. Ilipigwa sana bao 6. So nao labda, lakini Leeds pia iko na wachezaji wazuri akina Rafina. Lakini sijamuona Bamford, mshambuliaji wao huyu Bamford. Sijamuona kwa muda mrefu sana, sijui ni majeruhi ama walikuwa na majeruhi, na hiyo ndio shida. Unajua wanategemea sana striker moja, na sasa akiumia unapata
wanafifia sana. Ukiangalia kuna wachezaji wazuri pale kina Calvin Phillips pale midfielder, kina Rafinha pale mbele. Lakini sasa ni kama bado hawajapata synergy mzuri. Na sasa kuna kocha pia mzuri. Na kocha pia ni mzuri sana. Marcelo Bielsa. Sasa nikiangalia hizo ni timu zenye bado zote haziko form sana, lakini ukiangalia Tottenham ina edge kidogo. Labda Tottenham ishinde ama ende draw. Mimi nataka washindwe bwana. Hata mimi nataka washindwe. Washindwe kabisa. Nataka washindwe kabisa hata mimi. Tukiangalia pia wale ambao wamefunga mabao mengi hadi kufikia sasa, Lewis, na sijui wewe utakuwa, what is your take on the finals ama the top scorer of the English Premier League? Utapata Bruno Fernandes wa Manchester United ana magoli 9. Raheem Sterling Manchester City ana magoli 10. Manchester City ndio timu ambayo imegawa sana mabao. Kuna wachezaji wengi wenye mabao mengi. Unapata Sadio Mane ana 11, Diogo Jota wa Liverpool ana 12, Mohamed Salah 19. Umeona hizo? The top scorer Liverpool 19, Diogo Jota Liverpool 12, Sadio Mane Liverpool 11. Ina maana Liverpool wako na scoring machines bana. Kila mechi mabao kabisa. Ndio nilikuwa nakwambia pale mbele, uzuri wa Liverpool hizi wote ni mastriker. Ile ukipata opportunity. Sasa hiyo ndio nilikuwa nasema that kitu inasaidia Liverpool ni ile wote wale watu wa mbele wote ni wakali. Tufunge tukufunge. Tufunge. Sasa Salah akipata opportunity kimiss Mane anaweza score pale. Maana akitoka pale vile Mane walikuwa pale Africa Cup of Nations, Jota aliingia pale akaingia. Wameleta pia Diaz mwenye anaweza kufunga mwingine. So pale mbele, alafu tena kitu kingine tena inafanya wanakuwa wakali zaidi, wako na mbio. Yaani vijana wako na mbio sana. Kwanza makauta pale kwa break pale, ukipata kutoka midfield unaona imeenda mbele na mtu akipata opportunity ni ndani. So ndio inafanya wanakuwa wakali zaidi. Wako na good scorers na watu wanaweza mbio na people can be able to possess and score. So ukiangalia pale hiyo combination, ukipata defender wenye ameregea wanakupita tu na wanafunga. That is why wanaenda hata 90 minutes. Wanaenda wanajituma tu mpaka dakika mwisho. Kwa hivyo unasema defenders wa Leeds United kidogo waliregarega kidogo. But about top scorer, I think mimi, if you ask me personally, I think Liverpool deserves it. Liverpool and then Salah I think is the best player right now in EPL. Yeah, he's the best actually. He's the best right now. Yeah. Anacheza kama mimi wakati nilipokuwa kijana mdogo, hiyo miaka 22 23. Hatari sana bwana. Sisemi mimi ni Salah. Lakini ulicheza club gani? Ulicheza club gani ama ulikuwa ile kucheza pale nyumbani? Ingine tu hapa inaitwa Goto Simba ama Bafana kule nyumbani. Wajua kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Ali Salim. Huyo ni beki asipitika. Akisikia na yasema nilicheza ball way na muuma sana. Anasema sisi si watu wa football. Sisi ni watu wa boxing. Lakini siku moja tutamuonesha. Lewis, asante sana. Nafikiri hadi kufikia hapo na kushukuru kwa kuja katika studio kwa kuzungumza na sisi. Na pia leo kumekuwa na mikutano ya kisiasa, NDC, ODM kule Kasarani, Jubilee kule KICC. Kwa dakika moja tu tukifunga, unaona hawa wakipata uongozi wanaweza kuinua hali ya soka ya nchi ya Kenya? Naweza sema that sisi kama wananchi, sisi ndio tuko na kipawa kujua nani tunaweza chagua anaweza tusaidia. Kama vile sisi tunapenda michezo, tunapenda soka, tunastahili tuangalie manifesto za hawa wote wanasiasa wenye wanahitaji huo uongozi. Tuangalie pale, tusipige kura kwa nia that mtu ako chama fulani. Inaweza kuwa chama lakini ni manifesto gani yako nayo kuja kutusaidia sisi. So kitu mimi naomba wananchi, that nimeona kuna NDC kila mahali, watu wana launch their activities, kuna different factions, but you as a voter, when your decision maker, because ukichagua mtu mbaya sisi ndio tutaumia. So ukienda pale kwa ballot, just choose someone as on the basis of manifesto yake. Huwa tunakuwa na challenge sana, tunaenda tunachagua vyama. Lakini kwa sasa wacha tuwe werevu. Asante ya. Safi kabisa mtazamaji wangu, na kushukuru kwa kuwa nasi. Kumbuka kisa cha Isra na Mi'raj itakuwa inakujia moja kwa moja rasmi kutoka Al-Huda TV
leo siku ya Jumamosi, kesho siku ya Jumapili na kesho kutwa siku ya Jumatatu, utakuwa unapokea visa hivyo moja kwa moja kujua aliona nini Bwana Mtume alipokuwa anasafiri katika msafara huu wa Isra al-Miraj. Visa hivyo utakuwa unasomewa na Dr. Mbarak ibn Ahmed Awais, Sheikh Abu Bakar Ali Umar Ba'bad, Sheikh Mahmud Mustafa na Sheikh Abdurrahman Kutura watakuwa wanakuletea visa hivyo. Kwa hivyo tegea TV yako leo kuanzia baada ya swala ya magharibi, utakuwa unapata mazuri kutoka katika msikiti wa Huda South B. Na kila wakati na kukumbusha, bado tuko katika janga la COVID-19. Kwa hivyo hakikisha popote pale unapokwenda avoid pale kuna msongamano wa watu, na valia maski yako kila wakati, tena uivalie vizuri kama nilivyovalia mimi. Naitwa Nur Said, ama mshambuliaji aliyestaafu. Assalamu alaikum.